how to tackle the use of private and unlisted YouTube channels and YouTube live streams by proscribed groups and terrorist organizations, adding that channels and emails containing names of proscribed groups and their affiliates should not be allowed on Google platforms. Alhaji Mohammed, who noted that Google is a platform of choice for the indigenous people of Biafra, implored the tech giant to deny HIPOP the use of its platform for its act of violence and destabilization. He said Nigerians are among the most vibrant social media users in the world, with over 100 million internet users in the country, and that internet platforms such as Google, Facebook, TikTok, Twitter, and WhatsApp enable Nigerians to interact, share ideas, earn a living, and participate in social and political affairs. In his remarks, Google Regional Director, Sub-Saharan Africa, Government Affairs and Public Policy, Mr. Charles Morito, said the platform has introduced a program called Trusted Flaggers for citizens trained to track and engage with online content in order to flag the contents of serious concern. In a bid to ensure food sufficiency in the country, the federal government, through the National Agency for Science and Engineering Infrastructure, has begun the construction of Agricultural Machinery and Equipment Development Institute in Lafia, Nasarawa State Capital. Speaking during the groundbreaking ceremony of the institute, the executive vice chairman of NASENI, Mohammed Haruna, said citing Hamedi in Nasarawa was part of the directives given to the agency by President Muhammadu Buhari to revolutionize farming and food processing using technology. He said NASENI had succeeded in the development of some relevant equipment and machines in the food value chain, from cultivation, planting, weeding, harvesting, post-harvest, and food preservation. He added that the institute is mandated to build on the success and serve as a pilot site for the implementation of the agreement between Nigeria and Czech Republic on agriculture, as approved by President Buhari for the Presidential Implementation Committee. Working with Technology Agency of Czech Republic, NASENI and Hamedi Lafia will research, develop equipment, and train ordinary Nigerians and professionals in the field of agriculture, food production, harvest and post-harvest processing technologies, food preservation, and packaging. NASENI also said it will process agricultural waste to renewable energy, among others. The Independent National Electoral Commission has projected a voter population of about 95 million Nigerians for the 2023 general elections in the country. INEC Chairman Professor Mahmoud Yakubu said this at an election security management training in Abuja, organized by the Nigerian Police Force for its agents and other security personnel ahead of the 2023 general elections. According to Professor Yakubu, the figure was 20 million higher than the combined voter population of the 14 other West African countries in the sub-region. The agency also indicated that the election preparations, deployment, and implementation constituted the most extensive mobilization that could happen in a country. He said it involves the recruitment and training of staff and managing the logistics for their deployment to 176,846 polling units spread across 8,809 electoral wards, 774 local government areas, and 37 states of the Federation and the Federal Capital Territory. President Muhammadu Buhari has condoled with the family, friends, government, and people of Osun State over the death of the state-born former Inspector General of Police, Mustapha Balogun, who hailed from Ilaorango in Osun State. He also mourned with the Nigerian Police Force, an institution he said Balogun spent his better part of life to serve. President Buhari's condolence message is contained in a statement signed by his special advisor on media and publicity, Femi Adesina, titled "President Buhari mourns former IGP Tafa Balogun." Adesina said the president recalled that Tafa Balogun, during his tenure as IGP, did his utmost to ensure that the police performed its statutory responsibilities under a democratic dispensation, and his penchant for boosting the morale of officers and men in the force has been acknowledged by those who served under him. Similarly, Governor Adegboyega Oyetola of Osun State has mourned the former Inspector General of Police, Tafa Balogun,
who died recently at the age of 75. Osun State Governor, in a condolence message to the Onagun of Ila, Oba Abdulwahab Oyedotun Bibire I, former Osun State Governor Chief Adebisi Akande, the immediate family and friends of Mr. Tafa Balogun, the Nigerian Police Force, and the people of Ila Onagun, where the late IGP hailed from. In a statement by his Chief Press Secretary Ismail Omipidan, the governor noted the contribution of the late retired police officer, saying his input contributed in no small measure to the nation's security during his years of service in the force, including when he served as the IGP between 2002 and 2005. The governor also described Balogun as a true patriot and respected community leader who made notable contributions to the development of his community and humanity. According to the family, the late Balogun, who was the 19th Inspector General of Police, will be buried tomorrow in Ila Onagun, Osun State, his hometown. The Nigerian Security and Civil Defense Corps has given the family of its officer, Inspector Ilyasu Abraham, killed in the recent Kuje Medium Custodial Centers attack by Islamic State of West Africa, ISWAP, terrorists, the sum of 2.8 million naira as an intervention to support the family after losing its breadwinner. Presenting a check of 2.5 million naira and cash of 300,000 naira to the wife of the deceased, Mrs. Elizabeth Abraham, and her daughter in Abuja, Commandant General of the Corps, Dr. Ahmed Audi, said the agency is fully committed to the welfare and well-being of its officers, and the heroic passing of Abraham will not be taken for granted, noting that the circumstances of his passing on while serving the country on active duty. In a statement signed by the Public Relations Officer of the Corps, Olushola Odumusu, Audi explained that the money given to the family was in fulfillment of his promise to ensure that necessary compensation is given to the family in due time and as an intervention from government and the Corps to assist the deceased family in ameliorating some burial expenses. While consoling the family, the CG assured the daughter of late Inspector Ilyasu of employment into the Corps as soon as the federal government gives approval for recruitment into the agency. Now to sports. It was a great day for Team Nigeria as the country's national anthem was sung twice at the ongoing Commonwealth Games in Birmingham. Following medal-winning performances from Goodness Nwachukwu and Alice Oluwafemi-Ayo, the duo set new world records in both the women's discus throw and women's powerlifting heavyweight events. Nwachukwu threw 34.84 meters to break her own world record, which she achieved on March 20 in South Africa when she threw 33.35 meters, while Oluwafemi recorded a total point of 123.4 kilograms in her event. Also in the women's powerlifting heavyweight events, Bose Omalayo came second to win Nigeria's second silver of the Games after ending day 6 of the Games without a medal. Veteran powerlifter Nnamdi Innocent returned Team Nigeria to the podium after winning a bronze medal in the men's lightweight contest. Ikechukwu Obichukwu claimed a silver medal late on in the men's heavyweight powerlifting event. Team Nigeria now have a total of 9 medals, 5 gold, 3 silver, and 5 bronze, standing 8 on medal table. And on the foreign scene, 4 U.S. police officers have been arrested and charged over the fatal shooting in Breonna Taylor. Ms. Taylor was killed in her home in Louisville, Kentucky, on 13 March 2020 by plainclothes police who were executing a no-knock search warrant. The hospital worker, aged 26, was shot as officers stormed the apartment just after midnight while she was with her boyfriend, Kenneth Walker. Her death sparked racial injustice protests around the country. Reports say the federal investigators declared that 3 of the 4 officers conspired to falsify the arrest warrant that led to Ms. Taylor's death. It added that only 1 officer involved in the raid, former Louisville detective Brett Hankson, had been previously charged over the case. Mr. Hankson, who fired 10 shots during the raid, was acquitted by a jury earlier this year of endangering Ms. Taylor's neighbors when some of the bullets he fired entered their home.
The other officers charged by the Department of Justice are Joshua Janes, also a fired officer, and a serving officers Kelly Hanna and Kale Maney. Louisville police say they are trying to fire Mr. Maney and Ms. Goodlett. The federal indictment announced by Attorney General Merrick Garland accuses the four of civil rights offenses: unlawful conspiracy, unconstitutional use of force, and obstruction of justice. And that was the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for major reports. Good evening. oníṣòwò ńláńlá ẹjọ́ TV channel o lè jọjà yìí tàyẹ sọ fún wọn. OSBC lókè balẹ̀ ní channel 32 UHF náà lẹ́ sọ. channel 32 UHF ẹgbẹ́ polówó ọjà wá síbẹ̀ wọn. OSBC channel 32 kí ló ń ṣe níbẹ̀ gan òjijì tún lè ṣàdùnrẹ́ ṣe ọmọ. wọ́n sọ̀rọ̀ àsìkò níyàjọ́ rẹ̀ àjò tó kọ́ ní lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjò kan àwọn orin àsìkò tó tún bàbá mú gidi. ẹ ṣe publicity fún business tí a jáwó ìwọ lọ rí wọn tún lè ṣàdó bàbá ọgbọ́n. ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó. ìrẹ̀lẹ̀ ọ̀làmùwà fún ní ọ̀làwùmí ọ̀làníyè lórúkọ ìjọba àpapọ̀ àti ojúpọ̀ ìtàkùn ayélujára Google ti ń ṣiṣẹ́ láti máa tọpinpin àwọn tó ń ṣe ojúpọ̀ ìtàkùn ayélujára YouTube lò lọ́nà àti fòpin sí ọ̀rọ̀ àlùfànṣá táwọn èèyàn sábà máa ń sọ lójúpọ̀ ìtàkùn yìí. Mínísítà fètò ìròyìn àti àṣà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Alhaji Lai Muhammed ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò táwọn ikọ̀ láti iléeṣẹ́ ojúpọ̀ ìtàkùn ayélujára Google ṣàbẹ̀wò sí olú ìlú Àbújá. Ó fi ìdùnnú rẹ̀ hàn pé èròǹgbà kan náà níjọba àpapọ̀ àti iléeṣẹ́ náà ní nípa àmúlò ìtàkùn ayélujára. Mínísítà náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìjọba nílò láti wá nǹkan ṣe sọ́rọ̀ àwọn onísùnmí àti àwọn ikọ̀ tó ń lo ìtàkùn YouTube láti máa fi àwòrán tàbí àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ tí kò sì yẹ kí wọ́n fààyè gbà wọ́n láti máa lo ìtàkùn náà. Alhaji Muhammed sọ pé ìtàkùn ayélujára Google jẹ́ èyí táwọn ikọ̀ IPOB ń lò tó sì rọ àwọn aláṣẹ àti àwọn alámòjútó iléeṣẹ́ náà pé kí wọ́n má ṣe fààyè gbà wọ́n mọ́ fún bí wọ́n ṣe ń dá wàhálà sílẹ̀. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ní àkọsílẹ̀ iye èèyàn tó pọ̀ jùlọ tó ń lo ìtàkùn YouTube, Google, Facebook, TikTok, Twitter àti WhatsApp láti máa fi ṣiṣẹ́ wọn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀,
adarí ojúpọ̀ ìtàkùn ayélujára gbẹ́gbẹ́ ní áfíríkà ọ̀gbẹ́ni Charles Muri sọ pé àwọn ti ṣe àgbékalẹ̀ ohun ọ̀tun míì tí yóò máa pinwọ́ àwọn tó ń ṣe ojúpọ̀ ìtàkùn nílò. Lọ́nà àti rí dájú pé oúnjẹ pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ kan tó ń rí sí ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbékalẹ̀ ibùdó tí wọn yóò ti máa ṣàwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé fún iṣẹ́ àgbẹ̀ ní láfíà ti ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Nasarawa lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ iṣẹ́ tí ibùdó náà yóò ṣe. Ìgbákejì adarí iléeṣẹ́ naseni ọ̀gbẹ́ni Muhammed Haruna sọ pé ibùdó Ahmed tó wà ní Nasarawa náà wà lára àjọ tí ààrẹ Muhammadu Buhari pàṣẹ pé kí wọ́n wà níbi ìpèsè oúnjẹ ètò ọ̀gbìn tí yóò ṣe dúró re nílànà ẹ̀rọ. Ó ní àjọ naseni ti ṣe àṣeyọrí nídìí ìdàgbàsókè ìpèsè àwọn ohun èlò àtàwọn ẹ̀rọ tó ń palẹ̀ oko, èyí tó ń gbin nǹkan oko àti èyí tó ń kórè oko tó fi mọ́ èyí tí wọ́n ń lò láti fi dáàbò bo èrè oko. Naseni tún sọ pé iléeṣẹ́ náà yóò tún ṣe àmúlò àwọn pàǹtí èrè oko pẹ̀lú àwọn nǹkan míì láti fi ṣàmúlò àwọn nǹkan àmúṣagbára pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ míì. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti kéde pé bílíọ̀nù lọ́nà 15 àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí ni yóò kópa nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ tí wọn yóò láǹfààní láti dìbò. Alága àjọ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ló sọ èyí di mímọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan tó wáyé nílùú Àbújá, èyí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì dìjọ gbé kalẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu ṣe wí, àpapọ̀ àwọn olùdìbò ọ̀hún ló gbẹnu sókè sí mílíọ̀nù lọ́nà 20 tẹ́yìn sì tayọ àpapọ̀ olùdìbò tó wà láwọn orílẹ̀-èdè bíi 14 lápá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà. Àjọ náà lóhùn ti gbáradì láti fi àwọn ohun èlò ìdìbò ṣọwọ́ sáwọn ibùdó ìdìbò gbogbo tó wà yíká orílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà ló fi kún pé àjọ elétò ìdìbò ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ láti fi wọn ṣọwọ́ sáwọn yúnítì ìdìbò tó wà ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan láwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó fi mọ́ ìpínlẹ̀ àti orílẹ̀-èdè yìí àtolú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti kẹ́dùn pẹ̀lú ẹbí ọ̀rẹ́ ìjọba àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí nítorí ikú ọ̀gá àgbà nígbà kan rí fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Mustapha Balogun tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìlá-Ọ̀ràngún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ààrẹ tún bá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kẹ́dùn lórí ikú ọ̀gbẹ́ni Balogun, sọ pé ó kópa tó jọjú nígbà tó wà lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá nínú iṣẹ́ ikú ìrọ́jú tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà fi síta. Láàrẹ ti mú mẹ́nubà ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àgbélárugẹ tí olóògbé mú bá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nígbà tó fi wà lókè ìpẹ́. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti kẹ́dùn pẹ̀lú ikú ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ rí fáwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Tafa Balógun, ẹni tó jáde láyé lẹ́ni ọdún 76 nínú iṣẹ́ ìbánikẹ́dùn tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rán sí Ọ̀ràngún ti Ìlá Ọba Wahab Adédọ̀tun. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípìnlẹ̀ yìí Olóyè Adébísí Àkàndé àti ẹbí olóògbé pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀ Nàìjíríà àtàwọn èèyàn ìlú Ìlá-Ọ̀ràngún lápapọ̀ níbi tí olóògbé ti wá lọ́rọ̀ yìí ti jẹyọ. Àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan fi síta ní gómìnà ti mẹ́nuba ìpamọ́nigbàgbé tí ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ti kó fétò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà tó fi jẹ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí láàrin ọdún 2002 sí 2005. Gómìnà Oyètọ́lá ṣàpèjúwe olóògbé Tafa Balógun gẹ́gẹ́ bí aṣáájú tó nífẹ̀ẹ́ agbègbè rẹ̀ àti ọmọnìyàn lápapọ̀. Ikọ̀ abúarẹ́nilàbòlú ti fún ẹbí ọ̀kan lára ọmọ ikọ̀ náà Aliso Abraham ẹni tó dágbére fáyé ní àkókò tí ikọ̀ ISOP lọ kọlù ọgbà tó ń rí sí ibùdó ìhùwàsí àwọn tó bá lu páńpẹ́ òfin tó wà ní Kùjé ní ẹ̀bùn owó mílíọ̀nù 3 náírà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti ṣàtìlẹ́yìn fẹ́bí náà nígbà tó ń fún aya olóògbé arábìnrin Elizabeth Abraham àti ọmọbìnrin olóògbé náà níwèé sọ̀wédowó mílíọ̀nù 2.5 náírà àti ẹ̀bùn owó ẹgbẹ̀rún lọ́nà 300 náírà. Ọ̀gá àgbà àjọ NSCDC ọ̀mọ̀wé Hamid Audi sọ pé ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ náà jẹ́ àjọ ọ̀hún lógún tí wọn kò sì ní gbàgbé Liasu Abraham tó jáde láyé lásìkò tó wà lẹ́nu iṣẹ́ ìdáàbòbò orílẹ̀-èdè yìí. Inú àtẹ̀jáde tí alukoro
àjọ náà Olúṣọlá Odùmọ́sù fi síta ló ti jẹ́ kó yé ni pé owó náà ló jẹ́ ara àdéhùn tí àjọ náà ṣe fẹ́ bí olóògbé pẹ̀lú ìlérí pé ìjọba yóò túbọ̀ máa bá ọmọbìnrin olóògbé sínú iṣẹ́ abọ́rẹ́niláàbòlú lọ́gán tí ìjọba bá ti buwọ́ lu ìgbésẹ̀ náà. Wáyé o, iléeṣẹ́ OSBC ti kẹ́dùn pẹ̀lú ẹbí ọ̀gbẹ́ni Tajudeen Oyeniyi tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Òjíǹgòlò tó jáde láyé lẹ́ni ọdún 52. Èyí jẹyọ ní àsìkò lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ tí ó ṣe olóògbé náà kó tó di wípé ó ṣílẹ̀wọ̀. Iléeṣẹ́ OSBC àti àwọn aráàlú ti wá kẹ́dùn pẹ̀lú iléeṣẹ́ yìí ẹni tí wọ́n ló wọ iṣẹ́ ọba lẹ́ni lọ́dún 1993 gẹ́gẹ́ bí àmójú ẹ̀rọ ní ẹ̀ka tí ó wà ẹ̀ka náà ló sì wà títí tí ọlọ́jọ́ fìdé. Ọ̀gbẹ́ni Oyeniyi ló ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àmójú ẹ̀rọ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Reality Radio Vision Ìwó tí ó sì fi aya ọmọ àti màmá pẹ̀lú ẹbí sáyé lọ. Ní báyìí wọ́n ti sin òkú olóògbé náà nílùú Òṣogbo nílànà ẹ̀sìn Islam. Ìdùnnú ṣubú layọ̀ fáwọn tó ń ṣojú ilẹ̀ yìí níbi ìdíje Commonwealth ń lọ lọ́wọ́ ní Birmingham pẹ̀lú bí Goodness Nwachukwu àti Alice Olúwafẹ́mi Ayọ̀ ṣe gba àmì ẹ̀yẹ góòlù níbi ìdíje discus throw táwọn obìnrin àti ìdíje táwọn àkàndá tó ń gbé wọn lóbìnrin ti kópa. Nwachukwu ju discus mítà 24 ó lé díẹ̀ láti fi pa ìtàn discus tó jù ní orílẹ̀-èdè South Africa tí Olúwafúnmiláyọ̀ sì gbé àpapọ̀ ìwọ̀n kìlógíráàmù 63 ó lé díẹ̀. Bákan náà ni Bọ́sẹ̀ Ọmọláyọ̀ ṣe ipò kejì níbi ìdíje ọ̀hún tó sì gba àmì ẹ̀yẹ silver fórílẹ̀-èdè yìí tí ọ̀jìnì àkàndá gbéwọ̀n fórílẹ̀-èdè yìí ni Nnamdi Innocent sì gba àmì ẹ̀yẹ bàbà. Lágbọ̀n ti àwọn ọkùnrin Ikechukwu Obuchukwu gba àmì silver míì lánàá níbi ìdíje àwọn àkàndá tó ń gbéwọ̀n lọ́kùnrin. Àpapọ̀ àmì ẹ̀yẹ torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbà báyìí jẹ́ 9 níbi tá a ti rí góòlù 5, silver 3 àti bàbà 5. Ipò kẹjọ nílẹ̀ yìí wà lórí ìgbéléwọ̀n báwọn orílẹ̀-èdè tó ń kópa níbi ìdíje náà ṣe dáadáa sí. Wáyé o, ọwọ́ ti bà àwọn ọlọ́pàá 4 tí wọ́n jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé wọ́n gbẹ̀mí Breonna Taylor. Arábìnrin Taylor ni wọ́n gba ẹ̀mí rẹ̀ nílẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tó wà ní Louisville, Kentucky lọ́jọ́ 13 oṣù kẹta ọdún 2020 tẹ́ yóò sì ṣẹ̀yìn àwọn ọlọ́pàá tí ò wọṣọ tí wọ́n yàbò ilé náà. Arábìnrin náà tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn ẹni ọdún 26 làwọn ọlọ́pàá náà gbébọn fún lásìkò tó wà pẹ̀lú ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ Kenneth Walker. Bí wọ́n ṣe ṣàdédé já okùn ẹ̀mí rẹ̀ ló fa ìfẹ̀hónúhàn yíká orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ìròyìn fi yé ni pé ìgbìmọ̀ olùwádìí tí ìjọba gbé kalẹ̀ kété pé 3 lára àwọn ọlọ́pàá 4 náà ló ní pàǹpá láti lọ mú arábìnrin Taylor tó ṣokùnfà bí wọ́n ṣe gbẹ̀mí rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ọ̀kan lára àwọn ọlọ́pàá náà Brim Axon ni wọ́n kọ́kọ́ gbé lọ sílé ẹjọ́. Ọ̀gbẹ́ni Axon ló yin ọta ìbọn 10 mọ́ arábìnrin Taylor lásìkò tí wọ́n lọ ká mọ́nà lé. Èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa láago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà táwọn àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà. Ẹ kú ìkàlẹ̀.